On April Fool's Day, 1960, a weather satellite, Tyros 1, transmitted the first grainy black and white video images of Earth from space. In an instant, there on our television screens, we are one. All of us, together in the same picture. All of us, crew members of Spaceship Earth. The other finally vanquished. Just us. It will be you, Logan, and your sisters and brothers across the planet who give birth to the new world, the new institutions, the new values those images predict. A world where predatory, last man standing competition for limited resources is replaced by cooperative sharing of Earth's abundance for all. A world, Logan, in which there is clean drinking water, food, health care, shelter, education for all the children, and love and respect and peace. I remember those days with you, beautiful granddaughter, before I went to Kerala. You were almost 8 months old. Bruised, you were determined to walk. Crawling was a halfway measure you refused to consider seriously. That determination will serve you well in the work ahead for you and your generation. I hope we have not made it too late. You took your first steps. I was delighted to record them. I take you to Kerala, Logan, because Kerala, though not perfect by any means, gave me a hint of what your world could be like. Just a hint, a glimmer. I share with you as best I am able these digital gleanings from that beautiful place halfway around the world almost a decade ago. Kerala is 32 million people in one of India's 26 states. To compare, California has 2 million more people than Kerala. They call themselves Malayali for the language Malayalam they speak. Kerala, their place, they call God's country. 400 miles facing the Arabian Sea on India's southwest coast, where Hindus, Christians, Muslims, and Jews have lived in relative harmony for centuries.
Since becoming a state in 1956, Logan, Kerala is recognized internationally for the great gains it has made in achieving a high quality of life for all its citizens. Average lifespan for men and women about the same as California. Free public education, including college, for all. 94% literacy, twice the rest of India. Affordable health care and daycare. Fair share food stores in every city and village. No one goes hungry. Yet, and Logan, this is the astonishing thing, the economy of Kerala is just 1/70th the size of the economy of California. How is it possible for Kerala to provide for the basic needs of all of its citizens with so little money? I was curious. Professor Richard Franke, a longtime observer of Kerala, traces the main factor for Kerala's superior quality of life to democratic activism of the state's people exerted over a century of protest marches, petition drives, letter writing, mass meetings, union organizing, underground activities when the British ruled India, and election campaigns that bring poor and ordinary people and their strongest supporters into the government. To ignite and focus that activism, there are more clubs, church groups, discussion groups, unions, political organizations, and mass organizing campaigns in Kerala than anywhere on the planet. One of those groups that has figured prominently in the struggle to achieve the high quality of life people of Kerala enjoy is the KSSP. The KSSP is a volunteer organization of 100,000 members active in every community and neighborhood across Kerala. ഞങ്ങളുഷസ്സിൻ ഗായകരല്ലോ ഞങ്ങളുണർവിൻ നായകരല്ലോ എങ്ങു മനുഷ്യ വിമോചന പേരി മുഴങ്ങുവതിന്നനുവാചകരല്ലോ 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. For 50 years, KSSP mobilizing campaigns have focused on every aspect of Kerala life. Women's issues, health, energy efficiency, family planning,
literacy, unemployment, and poverty are all focuses of major ongoing statewide educational and mobilizing efforts. ഞങ്ങളുഷസ്സിൻ ഗായകരല്ലോ ഞങ്ങളുണർവിൻ നായകരല്ലോ എങ്ങു മനുഷ്യ വിമോചന ഭേരി മുഴങ്ങുവതിന്നനുവാചകരല്ലോ. കിട്ടില്ലേ? തിങ്ങി വിളങ്ങും ജീവിത ഭംഗികൾ ഞങ്ങൾ കാണും സ്വപ്നമതല്ലോ എങ്ങും മാനവികതയുടെ പൂവുകൾ. തിങ്ങി വിളങ്ങും ജീവിത ഭംഗികൾ ഞങ്ങൾ കാണും സ്വപ്നമതല്ലോ എങ്ങും മാനവികതയുടെ പൂവുകൾ മുങ്ങും അതിന്റെ സുഗന്ധമതല്ലോ. അത് മതി. നോ 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 അല്ലേ. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളിനെ മഞ്ജുവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ മതിയാവും. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളിനെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായ? ജീവിത ഭംഗികൾ ഞങ്ങൾ കാണും സ്വപ്നമതല്ലോ എങ്ങും മാനവികതയുടെ പൂവുകൾ മുങ്ങും അതിന്റെ സുഗന്ധമതല്ലോ. വരി മനസ്സിലായ? The different modes of communication. One is printed books. Then you can have a lot of classes, lectures, discussions and things like that. Oral, that is one way. Another way we thought will be this form, art. It has got a high potential of communication. And we resorted to the traditional art forms that is available over the stage. Street plays, dramas, etc. Specially designed and prepared for this purpose. Deeply rooted in Kerala's rich folk traditions and music, the Kalajada is street theater, song, poetry, and dance designed to educate, agitate, and transform. The KSSP call to action. The performers, musicians, hosts, and organizers come from all walks of life. A core group of 35 to 40 people have taken 6 weeks leave of their regular lives to bring this Kalajada to communities across Kerala. Each and every year, KSSP start this type of Kalajada with a slogan. This year, 2000, we start with this Jada against globalization. And globalization is coming with all, it will kill the people, it kills the culture of India, it will kill all the things. So you start and fight against these things. That is the slogan of this Jada. 1, 2, 3, start. Kudan vittu pennungalonnum Bangkok. പുണ്ണുകൾ പേറും ഫിലിപ്പൈൻസ് ഉണിയുരിഞ്ഞാടുന്ന നവലോക മാതൃക. ഇവിടെ ആളെ ഒരു തലക്കെട്ടി കെട്ടാണ്.
No, it was actually a small group of science writers who formed this KSSP in Calicut way back in 1962. Science education was in the medium of English. So the main work was writing science in Malayalam and popularizing scientific information, scientific knowledge. In addition to acting as science popularizers, what additional role we have? Should we take social issues? Say a group said no, if you take social issues, KSSP will be branded political. The major group, the predominant group was of the opinion that it is the social issues that we have to take. Science cannot remain neutral, and a scientist also cannot remain neutral this way. And that is the emergence of KSSP as a social active forum. The KSSP views Indian society divided into two groups: a minority, which is continuously getting richer, and a majority, which is continuously becoming impoverished or face the threat of impoverishment. We take on every issue a stand on behalf of the majority against the minority. The KSSP strives to arm the majority with the weapons of science and education in the fight against impoverishment. The Total Literacy Campaign, organized by the KSSP, was an example of what volunteers could accomplish. On January 21st, 1989, thousands of KSSP activists chanting in Malayalam, "A literate Kerala is a beautiful Kerala," began a series of jadas that during 5 days visited every village, town, and urban neighborhood in Ernakulam, one of Kerala's 13 districts. On the 6th day, 50,000 volunteers fanned out to Ernakulam's 600,000 households to sign people up for literacy classes. During the next year, 30,000 volunteer teachers conducted weekly classes that taught basic reading and writing skills. At the end of the year, 135,000 people, formerly illiterate, were able to read 30 words per minute, copy a text of 7 words per minute, count from 1 to 100, and do basic math problems. The KSSP was awarded the UNESCO Literacy Prize in 1990. During the next 2 years, the state government of Kerala, following the model developed by the KSSP, expanded the literacy project to the whole state of Kerala. 350,000 volunteer teachers were recruited, and 2 years later, a United Nations Commission declared Kerala literate. Members of the KSSP are organized in over 2,000 units in every neighborhood in Kerala. Each unit develops its own projects based on the needs of the community it serves. Women from one KSSP unit lead a workshop to teach soap making, a simple and direct way to keep rupees in the community by offering an alternative to more expensive foreign products sold by the multinationals.
Another unit prepares for a 3-day visit from members of the International Peace Boat Project. More than 1,000 books have been published by the KSSP over 4 decades. Most are science books and many are for children and young people. The proceeds from the sale of these books provide the organization with its primary means of support for its many projects. In order to maintain its independence, the KSSP does not accept money from the government, political parties, corporations, or foundations. ആലോചനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാവുന്ന മിസ്റ്റർ പി കെ പത്മനാഭനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഭാഷണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. At a late-night gathering, another group of activists worked out the details of a project they would be doing with school children. So this puppet, for example, represent a character, and for that you may need a script. The script will be based on, for example, a school curriculum. School syllabus. One of the lessons will be taken, and how to explain, communicate the idea behind that lesson better to the students through the medium of puppet theatre. I am grandmother, the character of grandmother. You are actually welcome to India. Welcome. Thank you. We visited an all-day Saturday event, a competition organized by yet another KSSP unit in Kochi at a local middle school. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ആസ്ട്രോഡിസ് പ്രൊജക്ട് വിഷയം കളിക്കളം ടീം അംഗങ്ങളുടെ പേരും വീട്ടുപേരും എനോ ഷാഗിനി കൈപ്പറമ്പിൽ ഹൗസ് ഷഹല സുൽത്താന കക്കൂഴി ഹൗസ്. ഇവിടെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഴയുടെ അളവ് എന്തോരം വരെ വരാമെന്നുള്ള ഒരു കണക്കാണ്. ഇവിടെ 1 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ജൂലൈ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങളുടെ ആഴ്ചയുടെ പേരും ദിവസവുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളം വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്? ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു വീടിന്റെ മുറ്റത്തും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം പൈപ്പിലൂടെ റോഡിനടിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു. On the water, on my way to meet Mr. Thomas, the manager of the tourist home where we stayed in Kochi, I had the chance to reflect on what we had seen during the last 2 weeks. The number of people, Logan, and variety of public service events and activities beneath the umbrella of one organization, the KSSP, was stunning. We met people that put in 20, 30, 40 hours a week on projects to benefit their communities and received no pay. People seemed to enjoy working with friends to do things in which they were personally interested and that contributed to the whole society. Narayana Guru,
one of Kerala's most distinguished spiritual leaders and activists at the beginning of the 20th century, proclaimed, "May we all be truthful and work to increase the happiness of one another by mutual aid." These words continued to inspire citizens of Kerala. With over 1,000 miles of inland waterways and 400 miles of coastline, fishing is a way of life in hundreds of communities in Kerala. Only 40 minutes by ferry from the noise and bustle of downtown Cochin, Mr. Thomas wanted to show me one of his favorite places to escape. ഞാനും വരാം, ഇനിയും വരാല്ല. എത്രാമത്തെ വരെയാണത്? ചാടിക്കാൻ കാശ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു. You don't see any problem here? How long you been traveling in Kerala now? 1 month? No problems? People are very happy, very smiling, chatting. Look at it. Look at them. They are smiling, isn't it? I don't know why so friendly. Because we live together, the communities live together, not Muslims separate, Hindus separate, Christians separate. Live together and participate in school. Even in school you go to, you can see my friends, Muslim friends, Christian friends, Hindu friends. I studied Christian school, Hindu school, Muslim school, no problem. If you get any stress or any worries, there is your family members or your parents will sort it out. Or my brother. That's not only to the family members, the neighbors also. If they are Hindu or Muslims, no problem. Is your wife a happy person like you are? Of course, happier than me. She's very happy getting me as a husband. Come. This is enough, huh? I hope so. Is this enough? Kerala rice. The food in Kerala is excellent. Abundant rainfall and rich soils enable over half of Kerala's people to engage in agricultural-based livelihoods. They grow all kinds of fruits, vegetables, grains, and spices. Yes, sir. When Kerala became a state, much of the land for growing crops and family gardens was owned by rich landowners. The people who worked the land paid sometimes as much as 75% of what they produced to the landlords. The first democratically elected government of Kerala in 1956 was communist, and high on its agenda for change was land reform. By the end of the 1960s, after a bitter struggle,
Kerala accomplished a massive land redistribution program. The project successfully resulted in 1.5 million former tenant farmers and their families receiving a plot of land large enough for home, garden, and livestock. The juice of this part is used to clean your stomach. Then hair inside the stomach, it is outside. This tapping knife. Tapping knife. We added personal article. And we have to use The acid. formic acid. 2 ounce. Full. Uh-huh. Oh, that's... After that it is pressed in this machines. And then it goes out there. This is the smoke room. The older sheets. The old sheets. First sheets. This is made a tire. It's used for making tires and other rubber products. This is ginger. There is some problems of rat problem. It is problem to catch the rat. Catch the rat. And suppose the rat came into it, it will he will be caught. This is manjal. I don't know the exact English. It's a beauty item. You can facial. You can use it for facialing, etc. Beauty items. Not to eat. Not eat. Not but eat. The powder is used to prepare curry. Powder is used to prepare curry. Now, how many hours a day do you spend working? I spend in my place 3 hours daily. Taxicab rides were a white-knuckle experience and the scariest part of the trip so far. In the United States, we expect to avoid collision with another vehicle by at least 5 or 6 feet. In India, pedestrians and drivers seemed quite comfortable to be avoided by 5 or 6 inches. One of the highlights of the visit to Kerala, Logan, was that last day of rehearsal camp. By now, the actors, musicians, and organizers were comfortable with Stacy and me. They went about their preparations as if we weren't there. It is one of my favorite parts of making movies, when I become invisible.
അതിന്റെ മാറി നിൽക്കും. ഇതിന്റെ ഡബിൾ മീനിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഫോൾഡിംഗ് ഇല്ലേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനിപ്പോ ഒരു ഓട്ടോ ഇട്ടാ പോരെ ഇതിന് മുകളിൽ കളിച്ചാൽ ഓട്ടോ പോരെ എഴുതണം. BSNL logo. Oh yeah, Papron. Give me Papron. Yes. I don't know.
That same morning, 5 other buses with actors, musicians, and activists set out from other communities. Over the next 28 days, there would be over 650 performances of the same play across Kerala. നമസ്കാരം. പുള്ളിക്കാരൻ പോകുന്നു തന്നെ വിട്ട് എടുത്താത്ത ഓണോ സംക്രാന്തിയോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ? ഒക്കെ ആ മായപ്പെട്ടിയുടെ മുന്നിലല്ലേ? സീരിയലോ സീരിയസോ ഒക്കെ കണ്ട് മന്ദര മയങ്ങി നടക്കുവോ? പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാരും ആ ജോർജിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കുന്ത്രാണ്ടോ കണ്ടിരിക്കുവായിരിക്കും. വിളക്ക് വെക്കലും നാമം ചൊല്ലലും ഒന്നുമില്ല. എന്തിനാ അച്ഛമ്മ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അലകുന്നത്? എത്ര ദിവസമായടാ പറയുന്നത് കുറച്ച് പകരം വാങ്ങിത്താന്ന്. മോള് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് വയ്യ. ഇന്നാ ദാക്ഷായിൽ ഉഴപ്പ് വാങ്ങാൻ തന്ന പൈസയുടെ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് പകരം വാങ്ങിട്ട് വാ. ഇതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ അച്ഛമ്മക്ക്? ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിർത്താമടാ. ഈശ്വര, എന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു ജോലി കിട്ടും.
എന്തിനാണ് പറയണേ? എന്ത് സ്നേഹമുള്ള തള്ളയായിരുന്നു. അവരാണ് ആ കുടുംബം മുഴുവൻ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നു. നമ്മുടെ വിജയന്റെ അമ്മ എന്ത് ആവശ്യമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. എപ്പോഴും പട്ടുസാരി കൊടുക്കും. നമ്മുടെ വിജയന്റെ അമ്മ ചത്തോ? കഷ്ടായി. എന്നേക്കാ 2 വയസ്സിന് എളുപ്പമായിരുന്നു. ആ തള്ളയുടെ കാലിലെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സീരിയലിലെ വിജയന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ തള്ളക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണം. അത് ശരി. ഇതിനാണോ ഞാനിനി നീ കരയണത്? ഞാൻ ചത്ത ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് നിന്റെ കണ്ണീന്ന് വരുമോ? ഇത്തിരി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൂടെ നേരില്ലാണ്ട് ഓടിയത് ഇത് കണ്ട് കരയാനാ? എന്നാലേ മോൻ വരുമ്പോ പറയും ഒരു തീ വാങ്ങി തരാം. ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മുകളിലെ പോരെ. അച്ചമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയ ജ്യോതിഷവും ജയഹനുമാനും ഓം നമഃ ശിവായും കൃഷ്ണനും ഒക്കെയുണ്ട് കീഴില്. അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞാലേ അച്ഛൻ കേൾക്കും. എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ മിനിയുടെ വീട്ടില് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാ. TV ഉണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ കണ്ടിട്ട് അസുഖം തോന്നുന്നു. ആ മാലുവിന് മാല് കല്യാണം കഴിക്കാവോ? സാധിക്കും, നോക്കിക്കോ. എന്തൊരു ഭ്രാന്തായത്. കരികാലം കരികാലം. വെറുതെ അല്ല മഴ പെയ്യാത്തത്. എന്നെ ഈ ജംഗ്ഷനിലൊന്ന് വിടാം. അവിടോട്ട് നീക്കിയെന്ന് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് 10 പോയല്ല. പക്ഷേങ്കിൽ രാജ്യം ഭരിക്കണ സർക്കാരില്ലേ, വിറ്റു തൊലയ്ക്കണ മന്ത്രിയില്ലേ, അവരോടാ ചോദിക്കണ ചാക്കോച്ച. രാജ്യം ഭരിക്കണ നേതാക്കന്മാർ എങ്കിലയ്യോ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതായി തീരുമേ ചാക്കോച്ച. നമ്മക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, പിന്നെ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതില്ലാതായി തീരുമേ ചാക്കോച്ച. അതല്ല അതല്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഇറക്കുമതിയവർ നിർത്തിയില്ലേ, ഇറക്കുമതിക്കാരെ കയറ്റി നൽകിയാൽ നമ്മൾക്കും കഴിയുമേ കട്ടായം.
അല്ലല്ല മറന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഇറക്കുമതിക്കാരെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ നമുക്കും കഴിയുമേ കത്താൽ. മൊത്തം വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വലിയ ഉത്കണ്ഠയോട് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവരാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ, ഇത്തരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇവരാണ്. കൊണ്ടുവരൂ കൊണ്ടുവരൂ. Please give me one slice. Very good, very good. കൊണ്ടുവരൂ കൊണ്ടുവരൂ. This one. അത് NTPC ആണ്. അതിന്റെ റീസ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ തരാം. ഇപ്പൊ തരാം. ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടിലാണ്. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ തീരാ കെടുതികൾക്കെതിരെ ജനകീയ ഐക്യത കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രകലാ ജാഥയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ജാഥയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പരിപാടികൾ കാണുന്നതിനും നാട്ടിലെയും മുഴുവൻ നല്ല ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് Oh
IMF and World Bank treaties with the central government of India lowered tariffs on imported palm oil. As a result, the price for coconuts, which had been at 7 rupees per nut for 20 years, plunged to 2 rupees in the late 1990s. Every family in Kerala was affected. Palm oil from Indonesia was replacing coconut oil from Kerala for cooking in many kitchens across India. The coconut tree, as far as the coconut tree is concerned, every part is useful. Every part is useful. This is how we put the rope, okay? This is the stone which is used as a weight, which goes in there. And you put rice. You put rice as food for the fish. Just put it inside, and then you take it and you throw it into the water. It falls like that. It falls in the water. And when the fish comes inside, you pull it. When you pull it, it closes and you pull it up. You got the fish. And that's how we catch a fish. Coconut water from not yet ripe coconuts is a refreshing, nourishing drink found for sale on every street corner and country road. When you drop the copra into the hole, there's a cutting machine which cuts it very small and it brings it up. And it comes out like this, small pieces. After it falls from there, goes down into a bucket, which then goes down into a grinder, which crushes the coconut, which extracts the oil from it, and the waste will be used for coffee. I was fascinated by all things coconut, not least by the men who climbed the palm trees. It was hard to imagine a machine that would replace these guys. For how many centuries had people been doing this work? I was told that some coconut growers in Thailand had succeeded in training monkeys to harvest coconuts. Not so far in Kerala. So that small producers of coir and other products, including rubber, coffee, tea, cardamom, and pepper, are able to compete in national and world markets, the Kerala state government has organized marketing cooperatives that aggressively seek buyers for products made and grown in Kerala. Most of the over 10,000 worker-owned cooperatives in Kerala rely on these state-supported marketing organizations to sell what they produce.
We used to say, suppose a person has got 10 coconut trees in his house, he is self-sufficient. He is having enough for his existence. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് വായ്പാ സൗകര്യം, ആകർഷകമായ ഇളവുകൾ. RR എന്റർപ്രൈസസ് ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. 0% പലിശ അവസ്ഥയിൽ ഉദാരമായ തവണ വ്യവസ്ഥകൾ. ഉത്സവകാല എക്സ്ചേഞ്ച് വേണം. നിങ്ങളുടെ പഴകിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്തും ഏതും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു സുവർണാവസരം. വെറും 600 രൂപയ്ക്ക് ഒരു 100cc ബൈക്ക് യുവതലമുറയ്ക്ക് ചെത്തി നടക്കാൻ, അയൽക്കാരെ അസൂയാലുക്കളാക്കാൻ, ആധുനിക ജീവിതം ആസ്വാദനമാക്കാൻ. വരൂ സർ, വരൂ സർ, വരൂ സർ. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വരൂ സർ. ഉദാരമായ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ തരാം. എനിക്കൊരു ബൈക്ക് വേണം. ബൈക്ക് വേണം? വെറും 600 രൂപയ്ക്ക് 100cc ബൈക്കിൽ ചെത്തി നടക്കേണ്ട കുട്ടാ. 2 ദിവസമെങ്കിൽ 2 ദിവസം മോഡിയിൽ ജീവിക്കണം. മോഡിയിൽ ജീവിക്കണം. അതെ, 2 ദിവസമെങ്കിൽ 2 ദിവസം പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പാറി നടക്കാം. സർ, ഈ മാഡത്തിന് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കൂ. 0% പലിശയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ തവണ വ്യവസ്ഥകൾ. വരൂ മാഡം, ഉദാരമായ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തരാം. വരൂ മാഡം. ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ അത് പാളിപ്പോയാൽ ഞാൻ സഹിച്ചു. എനിക്കത് സത്യം പറയില്ല.
ഓ ഞാൻ ആലോചിക്കുക എന്നതാ നമ്മുടെ നാട് പോയൊരു 10 കിട്ടിയാൽ 100 മതിയോ ശതമാനത്തിൽ സഹസ്രം മതിയെന്ന് ആർത്തി ആക്രാന്തം മൂത്തവർ ചൊല്ലും പുതുനെല്ലിക്ക ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെയോ ഇതാണ് ജീവിതം. നമ്മുടെ നമ്പർ 1. ഇത് പരശുരി പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഹരിതം. കടുത്ത കടക്കണിയിൽപ്പെട്ട് ഒരു കുടുംബം കൂട്ടമതി. അപ്പുക്കുട്ടൻ ഗൃഹനാഥൻ 54 വയസ്സ്, ഭാര്യ ജാനകി 45 വയസ്സ്, മകൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 23 വയസ്സ്, മകൻ സുമ 20 വയസ്സ്. വയസ്സുള്ള മുത്തശ്ശി മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. പുതിയ കാലത്തിന്റെ കഥയാണിത്. നമുക്കിത് കണ്ട് ചിരിക്കാം, കരയാം, ചിന്തിക്കാം. Of all the innovative, people-centered development projects undertaken in Kerala, one that intrigued me, Logan, is the People's Campaign for Decentralized Planning. I took the train to Thrissur to meet with Dr. Parmeswaran, another former president of the KSSP and one of the campaign's ardent supporters. I took my PhD in nuclear engineering from Moscow, 62 to 65. Me, myself and my many other friends were feeling that there is something missing in the old Soviet experiment, socialist experiment. And we found that basically it's democracy that is missing. People's participation that is missing. Many of us felt, especially in the science movement, felt that democracy becomes the kingpin of any social change. At the heart of the People's Planning Campaign is the idea that people themselves in their local communities are best suited to plan and implement development projects. With that belief, the state government of Kerala in 1996 appropriated 40% of the state budget to fund projects designed and managed by citizens in their own neighborhoods. Drinking water scheme, there is well and the motor tank, and this is tank there. It's a tank. 72 families will get drinking water sufficiently. And now who built this? Janagiya Sutana, people's planning.
there is a board, notice board you see. All the accounts are exhibiting there in that notice board. So people can give a social audit for it. Not official audit, social audit. The whole process has become more transparent. And there are provisions for transparency. People have got right to information. All those things are there. And so the right to information, the transparency, and the involvement of larger and larger number of people, they form what you can call the greatest addition to social capital. So the social capital in Kerala has gone up considerably. Minoj had been a member of the KSSP since he was 15 years old. Like many KSSP activists, he was deeply involved with the People's Planning Campaign. He was excited to show me a project not far from where he lived that had taken many hours of his time during the last 3 years. This is using from the fund of the 9th plan. So from the 9th plan, I think there is more than 50 houses is there. After getting that property, they will construct their own building, this type. Now there is a shortage of drinking water here, and there is no proper latrine. Their living conditions are not sufficient. According to their needs, we will make plan for the coming 5 years. The implementation of these schemes are using these people also, not from any governmental agencies. And with their efforts and their contributions for their own needs, they are using that money. So People's Planning Campaign is an element of building true participative democracy. That's a philosophical crux of it. And for that, people have to learn. And people have to become not only literate, they have to become science literate, they have to become resource literate, they have to become politics literate. I mean, each citizen should become a leader, not only a follower. He is a TB patient. He needs some assistance for medicine. He is submitting application, and the local government, the local president will arrange some assurance to that patient for buying medicines. Surely, if the people's plan is going on in this Kerala, these people will get drinking water and electricity and proper house, proper roads within 5 years. The merit of this people's plan is, if the government gives them 1 rupee, surely not 1, 2 or 3 rupees effect will be reached to the people. This is people's plan. Earlier, the business of economic planning, developmental activities were the responsibility of a developmental department, whether it's irrigation department, whether it's agriculture department, or whether it's a health department, education department. The department and the bureaucracy does it, and people receive it. Now, for the first time, roughly about about at least 100,000 people are involved in planning. They are not professionals, but they are ordinary people learning these things so that they can effectively think, plan and implement new development programs. They are doing this work consisting of 7 members, collecting materials, stacking and working. All these are progressing. And then this is this road work. This road work right here.
And that's The allotments will be represented. The amount of money spent. Amount of money spent will be displayed along the board. This is Periyar Valley irrigation. Here the canal is divided into two. Here, so this is high level canal and this is low level canal. Here some waterfall. From that waterfall, we are generating electricity for local for some 50 families or 100 families. There is 10 feet difference water level, so some force will be there. This is a small drinking water scheme. The beneficiaries are about 150 families. 150 families. Small scale production should become more economic and efficient than large scale production. So science and technology, research and development efforts in science and technology should be so directed to make small more effective than large. So an agenda for scientists, an agenda for technologists. 3 million people participated in the planning process. Over 100,000 projects were eventually undertaken in every neighborhood in Kerala. These are the things which guided my life. So last 30 years I have been going on like this, and there are a large number of my friends who share with me. So life becomes enjoyable and pleasurable if there are a large number of people who have your own ideas, who work with you, who are happy to be with you, you are happy to be with them. That's all what is required. ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എന്നും ജനങ്ങളോടൊപ്പം. വഴികാട്ടുവാൻ നമ്മൾ മാത്രം, വഴികാട്ടുവാൻ നമ്മൾ മാത്രം, വഴികാട്ടുവാൻ നമ്മൾ Logan. A week before leaving Kerala, the U.S. Supreme Court declared Cheney Bush 43rd President of the United States. As I write these final words, 8 years later, Barack Obama has just been elected the 44th President of the United States. And heading back to my grandpa, who's making a movie that I'm doing right now. You, beautiful granddaughter, are in the 3rd grade, almost 9 years old. Nearly 50 years after that April Fool's Day in 1960, we are told that the planet's financial system is in meltdown. From the point of view of the mothers and fathers who watch their 15 million children die every year from starvation, foul water, and preventable disease, and those several billion others who live in poverty, our financial system failed long before now. Kerala does not tell us how to remake the world.
but it shows us that investing in people and sharing works, that activism makes a difference. And through a vibrant, bottoms-up democracy, people can control their government. Kerala, Logan, gives us a model for using fewer resources, wasting less, living lightly on the planet, and providing the basics for everyone.